Sunday, a Sunday that we are privileged to have 3 professors from a Baptist Seminary, a church in Uganda, where Reverend Thomas Odari has been taking his studies, and we are going to be blessed with them in this service. And I know you who is viewing in this television, you are going to be blessed with them. Before they come to share whatever they have, may I take this opportunity just to welcome Reverend Thomas Odari to say a word and to welcome our professors. Welcome, Reverend. Thank you. Thomas Odari, pastor of this church, Bible Restoration, Ukura. I started in Uganda Baptist Seminary. I joined Uganda Baptist Seminary in 2008. I completed this year. I took, when I joined, I took certificate in theology. I finished and I took also diploma in theology and advanced diploma. Then I went back to finish my degree this year. I'm happy to have my professors, especially dean of students. The time I joined, he was there and is still there up to date. And today they came to follow up to see what I'm doing in this nation and in this sub-county and this sub-county. And I thank God because they are here with us. Viewers, I just want to appreciate what that seminary did in my life. It helps to apply the word of God in the right way. And I'm here with my dean of students from Uganda Baptist Seminary. He will say his name, and I know you're going to be blessed because they are going also to share with us the word of God. God bless you as you continue viewing. It's a privilege to be here to visit our former student, Thomas Odari. He was one of the top students at the seminary, and we saw his heart was on ministry. So this is my first time to come here, but what I've seen so far shows that he really loves God, he loves his word, and he loves his people. His heart is in the lives of people. He wants to help people to know God, and we thank God for him, and we pray that God may continue blessing him and giving him the courage to serve. Thank you. And we are just about to be blessed by one of our professors, and in our first service, he is going to speak about the marks of a true Christian. And that is what we want, because the world is mixed up with issues. We need to know who a true Christian is. Stay put, and you'll be blessed. Thank you. We see a woman who loves her God. There is a child who loves the word of God, and we see it in his life or her life. And the church will be effective. Not only being transparent, we go to number 2. In our text in verse 19, a godly Christian is marked by servant attitude. Mkristo wa kiungu ana tabia za kutumikia wengine. Is marked by servant attitude. We see it in verse 19. Ana tabia za mtumishi. We see here Paul say, serving the Lord with all humility, nikimtumikia Mungu kwa unyenyekevu, with tears and during with tears na machozi, and during the trials. Hata wakati wa majaribu, he served his God. Yani mtumikia Mungu wake. Paul told these people that you need to serve your God. And even when we go to the last verse, and he is telling them that I testified to both the Jews and Greeks. He moved from house to house serving the Lord. You know, sometimes we have left the work of God to the leaders of the church. We think it's the leaders who should go to the hospital and preach the gospel. We think it is only the pastor and the elders who should go and pray for believers in their homes. We think it's the work of leaders, the pastor and other leaders who should go and preach the gospel. See that Jesus gave the Great Commission to everyone.
Naona kwamba Mungu Yesu anapeana mwito mkuu kwa kila including you and me. ukiwa pamoja wewe na mimi. But there are many people who are lazy. Lakini tuna wengi ambao ni They don't want to serve God. hawataki kumtumikia. Their work is come to church and go home. Anakuja Come kanisani to church and go home. kuja Come kanisani to church and go home. kuja kanisani anaenda. In the book of 1 Peter, Katika kitabu cha Petro kwanza chapter 5, from verse 1 up to 3, mstari wa kwanza hadi wa 3. we see that Peter is giving a warning to these elders. Naona Petro anawaonya wa wazee hawa. And one of the warnings he's giving them is laziness. Na onyo la mojawapo ya onyo anazowapatia He said you should not be lazy. kwamba msikuwe wazembe. You need to serve God. Mnahitaji kumtumikia Mungu. Even in the Old Testament, when you go to 1 Chronicles, Hata ukienda katika Mambo ya Nyakati wa kwanza chapter 28, verse 9, mlango 28, we see that David is giving an important charge to Solomon, who is going to be the next king of na Israel. Daudi anampa ushauri mzuri. And he's telling him that you need to serve your God with one heart, with all your heart. Anamwambia kwamba unahitaji kutumikia Mungu na moyo wako Because wote God na moyo searches mmoja. the hearts of people. Maana Mungu anachunguza mioyo ya watu. Asking ourselves, Ndio tunahitaji kuwa why tukijiuliza mara did kwa God mara. bring me in this church? Kwa nini Mungu akanileta kwenye kanisa hili? Did God bring me in this church just to sit? Je, Mungu alinileta tu hapa kuwa nikikaa? Actually, when God brought you to this church, Kweli wakati Mungu alikuleta kwenye He kanisa hili, assigned you a very big task amekupa jukumu of winning others to Christ, kwamba kuwaleta watu kwa of encouraging other believers, wainua Wakristo wenzako, helping those who need your help, kuwasaidia wale walio na haja na msaada, encouraging those who need your encouragement, kuwatia moyo wale and even encouraging your relatives to come to Christ. hata kualika watu wa And ukoo this kuja is a kanisani. lifetime task. Na hiyo ni jukumu la maisha yako yote. This is what God wants from you. Haya ndio Mungu anahitaji kutoka God kwetu. did not call you just to be a church member, Mungu hakuita tu kwamba tuwe but washiriki. He wanted you to get involved in the work of the church. Anataka kwamba tuhusike And katika when ujenzi wa kanisa. everyone does what he should do, Kwamba kila mmoja asimame katika nafasi yake. this church is going to expand Kanisa litaongezeka and it will be small. hadi damu. And we say that's a very good problem to go to present before God. Hiyo itakuwa hitaji. I said, God, you have given us so many people Kwamba Mungu umetupa that watu the wengi. building we are in is small. Kwamba jengo Can you provide the funds to expand the building? tupe fedha tupanue And jengo. God will look at us and smile. Mungu And say, anatuangalia I'm going to ask you first, my children. na akasema hasa watu wako God wengi. expects from you. So be active in the work of the church. Kuwa mtu ambaye unajishughulisha katika kazi ya Participate Mungu. in every church activity. Jishughulishe kwa kila kazi. And it is even for your own benefit Na hata ni kwa that ajili ya moyo wako. when you participate in the work of the church, Kwamba unapojitolea katika kazi ya kanisa. your faith will grow deep and deep. Your Imani mind yako becomes strong. Imani yako itaendelea kukua na kuzama na kuwa imara. Yeah, this is the man of God. Watu wanasema hakika Paul huyu loves ni Mungu. him. He's God. Bali nampenda That's Mungu. why Paul is telling these elders Ndio maana Paulo anaambia that you watu, saw me serving the Lord uliniona nikitumikia Mungu with all humility, na unyenyekevu. and I moved from house to house. Nikatembea kutoka I preached to nyumba the nyingine. Greeks, Nikahubiria and I also Wayunani. preached to the Jews. Pia nikahubiria We Wayahudi. need to emulate Paul. Nahitaji kumuiga We need Paulo. to emulate those of Peter. Nahitaji We need to kumuiga emulate those Petro. of Timothy. Muige Who Timotheo. served God with one heart. Waliomtumikia Mungu na moyo There mmoja. are people who come to church with different motives. Kuna watu wanaokuja, wengine wanakuja kanisani Their nia motive tofauti. is not to join the workforce of God, Nia yao sio kujiunga na but utendaji we wa are Mungu, looking for these other things. lakini wanatafuta vitu And that's vingine. what has made the church weak. Na hiyo ndio inasababisha kanisa kuwa God dhaifu. wants you to serve Him. Mungu anataka God wants tumtumikie. you to serve Him. Mungu anataka Because tumtumikie. one of the things we know Maana mojawapo ya mambo is that the tunayojua time we have on earth is limited. kwamba muda tulio nayo hapa duniani ni mfupi. And we should not live a life of regret when we cannot be able to serve God. Na tusiishi maisha ambayo hatuwezi kumtumikia Mungu. You know, sometimes when we are healthy, Unajua wakati mwingine ukiwa na we afya fail nzuri, to do what we are supposed to do for God. unashindwa kumfanyia Mungu yale unafaa umfanyie. And then when we are not healthy, Sasa wakati we have become old and we are weak. sasa umeshazoroteka afya, Then we begin telling the people, sasa unaanza kuambia watu, you know, Mr. Masareka, unamwambia Pastor Masareka,
It's this sickness which has put me down. Ni ugonjwa ndiye ameniweka. I was planning to do this for God. Nilikuwa na I was also planning to do this for God. Nilikuwa na I was also planning to do this for God. I was also planning to do the other for God. na panga nifanye But hivi. when we were helped, you know, they would present that beautiful plan for God and say, wow. Watadhihirisha ule mpango mzuri kwa ajili ya Then you Mungu. ask yourself a question later. Kiu unajiuliza But swali. when they were healthy, Wakati walikuwa na they were afya, doing this. wako wanafanya haya. And you know, time wasted does not come back. Unajua muda ulioharibika Once you have lost, that time is gone. muda ukishaenda Now that you are strong, radi sasa and God has given you the energy, Mungu amekupa God has given you the time, amekupa nafasi serve Him to the best of your knowledge. tumikie kwa uwezo wako wote. That when you are old, Kwamba ukishazeeka you will look back and smile and say, God, thank you for enabling me to serve. utangalie kwa na useme Mungu alinisaidia You will kufanya have that hivi. heart with the satisfaction. Utakuwa na moyo huu uliotosheleka. You know, there is a song which says Najua kuna wimbo unaosema that it will be great shame. itakuwa aibu kubwa. It is going to be big shame Itakuwa aibu kubwa. that when I go before God Kwamba nikienda mbele za and Mungu, realize that I never bear any fruit for Him, nikundue kwamba sikuzalisha matunda yote. it will be shame for me and you. Itakuwa ya If aibu we sana go kwa before wewe. God Kienda mbele za and Mungu. there is nothing that we are presenting before Him, Hakuna chochote tunachoweka mbele zake. because we wasted our time in these other things. Maana tuliharibu muda mwingi katika mambo mengine. The time that God has given you and me Muda ambao Mungu is amekupatia na very mimi precious and it matters. ni wa gharama kubwa And God does not give it to you na Mungu hakupatii for bure. your own benefit. Kwa ajili ya faida yako He gives binafsi. it to you and me for His benefit. Anatupatia wewe na mimi kwa ajili ya utukufu. When I utilize my time for His benefit, Kwa hivyo nikitumia muda wangu kwa ajili ya utukufu wake, then God will be with me basi Mungu and atakuwa enable nami. me to go through this life successfully. Atanisaidia kupita katika maisha haya kwa kutosheleka. That's why it is written in the book of Matthew, Ndio maana Mungu alitafuta chapter Mathayo 6, verse 33, mlango wa 6 that seek first the kingdom of God kwamba tafuteni kwanza and His ufalme wa Mungu righteousness, na haki and yake. these other things will follow. So don't worry about those other things. Sijali haya mambo You mengine. must seek the kingdom of God Tafuta kwanza by ufalme. serving God to the best of your knowledge. Ukimtumikia Mungu kadri ya uwezo God will wako, take care of these other needs. Mungu atakushughulikia mahitaji The mengine. question we are asking, Swali linalojiuliza, when you look at yourself, ukiangalia maisha do you see yourself as a servant of God? unajiona kama mtumishi wa Mungu Or do you see yourself as just a church boy? ama unajiona tu kama You mtu wa kuja only kanisani? show yourself to the church Unakuja tu kujionyesha and you do nothing ufanye and then chochote you go home. alafu unarudi nyumbani. We expect all of you to join Pastor Thomas Odari. Natarajia sisi wote We expect all of you to join these elders tuungane na hawa in wazee doing the work of God. kufanya kazi And you will be able to come to this area na tutaweza and kuzuru present katika the mtu gospel huu to everyone. na kupatia kila mtu injili ya And Yesu. people will come here. Watu watakuja And the hapa, church will be full. kanisa litajaa. And then you will have a problem of space, Mtakuwa na shida ya nafasi nyingine which will be very good news to you and to God. ambayo itakuwa habari njema kwako na kwa Mungu. So you have the answer, Wewe unajibu, and I have the answer. mimi niko na jibu. So not only serving the Lord, Sio tu kumtumikia Mungu, but the third mark of a godly Christian alama ya tatu ya Mkristo ambaye is amemaanisha love, concern, and compassion. kuwa na upendo na huruma. That is in verse 19. Katika mstari wa 19, Serving the Lord with all humility, kumtumikia Mungu kwa with tears, kwa machozi, and during the trials that came to me through the cross of the Jews. na katika mateso niliyopitia naye kwa sababu ya msalaba. And that mark is behind the word tears. Na hiyo alama iko nyuma ya neno machozi. You know, when we talk about tears, Napozungumzia machozi, there are two reasons why people shed tears. kuna sababu mbili ambao watu wanatoa machozi. People can shed tears Watu wanaweza kutoa machozi when they are expressing their love for you, or they are happy about what is happening. wakati wanadhihirisha upendo kwa kile ambacho wanaona kifanyika. And people can shed tears when they are going through persecution or they are suffering. Na wakati mwingine mtu anaweza kutoa machozi kama anapitia hali ngumu. But I want to first explain it in the other way of loving people. Lakini nataka kuelezea kwa njia nyingine ya kupenda watu. So we see here that Paul says that he served the Lord with tears.
Naona Paulo anasema kwamba alimtumikia Mungu kwa machozi because he loved these people. maana aliwapenda watu hawa. You know there is a problem in the church today. Najua kuna shida katika kanisa leo. That people no longer love each other genuinely. Kwamba watu hawapendani kutoka kwa dhati, kutoka Someone will say, I love you. Anasema nakupenda. But in the heart, ndani ya moyo I hate you. Ninakuchukia. In the heart, you are my enemy. Katika moyo wangu wewe ni adui yangu. And even in the church, actually, we are living at a time in the church whereby people don't forgive one another. Na sasa hivi tunaishi nyakati ambazo kanisani watu hawasameheani. Once there is a difference, there is a conflict between two members of the church, it's like permanent. Wakati jambo limetokea katikati ya wapendwa wawili, hiyo kitu inakuwa ni ya kudumu. And this is against the teachings of the Bible. Hayo ni kinyume na mafundisho ya The Biblia. Bible says, Biblia inasema you have no reason why you should not forgive because God has already forgiven you a bigger debt than the one that you have between you and your brother. Hauna sababu ya kutosamehe maana kwanza Mungu amekusamehe wewe. There is nothing that you can't forgive your brother. Hakuna lolote ambalo hauwezi kumsamehe ndugu yako. Let me give you this illustration here. Nikupatie pia mfano huu. One time in one of the churches in Uganda, wakati mmoja katika makanisa yetu there was a conflict. Kulikuwa na hali ya kuaruzana. One of the members of the church, mmoja wa washirika kanisani, got a group and they rebelled against the leadership of the church. Akaunda kikundi na wakaasi kutoka uongozi wa And that conflict went on for some time. Na hiyo mkwaruzano ikaendelea kwa muda. And when they tried to sort it out, walipojaribu kusuluhisha, actually they called some people to go and sort it out. Wakaita watu kutoka nje waje wa hiyo. And I happened to attend that meeting. Nikawa mmoja wale mkutano. But the chairman of the elders of the church, kiongozi wa wazee wa kanisa, he stood on the pulpit here. Akasimama kwenye madhabahu. And he told this group that was rebelling against the kikundi cha waasi. And he said, I cannot forgive you people. Akawaambia kwamba and I will never forgive you. Na sitawahi wasamehe. It will happen when we are all in the grave. Labda ifanyike kama sisi wote tuko kwenye makaburi. When I heard that, niliposikia hiyo, I almost fell down. Karibu nianguke chini. I said, am I in a church? Akajiuliza, niko kanisani? Or am I in a shrine? Ama niko kwenye chumba cha miungu? Or am I in a secular gathering? Ama niko katika mkutano? I thought I'm in a gathering of believers. Niko katika kusanyiko la wapendwa. Where I cannot expect such a words to come out of the mouth of a believer. I'm not only a believer but an elder in the church. Who should be demonstrating a Christian life to others. That's lack of love. Lack of love, concern and compassion. There is no reason why we should not forgive each other. We need to love one another to an extent that we are concerned about one another. Kwa kiwango kwamba tunaweza jishughulisha mmoja kwa mwingine. In the church there are things that happen. Najua kanisani kuna mambo yanayofanyika. Let me tell you what some of the things that I've seen in Uganda. Acha niwaambie moja kwa moja. Sometimes a church member will get problems. Wakati mmoja mtu anaweza. And because he or she has a conflict with the brother or sister so and so. Kwa sababu amekosana na fulani ama fulani. When this believer gets a problem, huyo anapopata shida, this other believer will say, God has answered my prayer. You say now God has done it. Because he fought with me. So it's like they get excited about it. That is a sign of hatred in the church. And that's something that should not exist in the church. If we are believers, we should love one another genuinely. We remember actually in the book of Mark chapter 12. From verse 28 to 34. From verse 28 to 34. We see two great commandments that Jesus gives to the disciples. He said that we should love God with all your heart. And then he says, you love your neighbor the way you love yourself. What you don't wish for yourself, you should not wish it for your neighbor. You should not wish it for another believer. Let us love one another and we get bonded close to one another.
mwingine na kushikamana. That's when we can be able to fight the devil. Hivyo ndio tutaweza. That's when we can overcome the devil. Hivyo ndio tutamshinda. If we are divided, the devil is going to penetrate. Tukiwa tumegawanyika, It's going to attack the church. Atashambulia kanisa. Loopholes. Maana tuna mianya You know kuweka. the devil can use one member to attack the church. The devil can use one member to attack the church. Tunaweza kutumia mshirika mmoja kushambulia The kanisa. devil can use me to penetrate my church. Shetani anaweza kutumia The devil can use a pastor to penetrate the church. kutumia mchungaji. But if we love one another, Lakini tukipendana we have close ties with one another, na tuna ile mshikamano, we are going to seal all the windows. tutafunga kila mianya. That the devil will have no room to attack the church. Basi Shetani anapata nafasi If we want the church to be strong, Nataka kanisa liwe imara. love one another. Tunahitaji We need to be kupendana, concerned about one another. kushughulika na maisha ya If wenzako. sister so and so has not shown up to the church, Kama mpendwa fulani hajakuja kanisani leo, pick your phone kwa simu and yako call her. mwite. Say, Sister Grace, Dada we Grace, missed you at church today. tulikosa leo kanisani. We missed your fellowship. Tulikosa ushirika Is wako. there any way that I can pray with you? Kuna njia yote naweza You know, when kuongea Sister nawe. Grace receives that call, Najua mpendwa huyu she anapokea is simu, going to feel good atasikia and she's going to feel upendo. loved. Atasikia And she amependwa. said, yes, I have brothers and sisters who understand me. Kumbe nina watu I have wanaonipenda. brothers and sisters who love me. Nina ndugu wanaonipenda. And the next fellowship, she will make sure she shows up. Ushirika unaokuja atahakikisha This kuja. is the kind of church that Jesus wants us to have. Hiyo ndio aina ya kanisa ambalo Kristo This is the kind of anataka. church that Jesus came to die and to found. Hiyo ndio aina ya kanisa ambalo Kristo alikuja But we kutufia. find that most of the churches that we have today Lakini shida are churches where there is a lot of hatred. imejaa na People speak against each other. People fight against each other. wanapigana wenyewe kwa Let wenyewe. me also tell you this. You Acha pia know, niwaambie hili. in the church actually, we have forgotten who is our enemy. Kanisani kwa hakika sasa hivi tumesahau adui yetu ni nani. We have directed the barrel to each other Tumeelekeza vita moja kwa mwingine other than directing the barrel to Satan. badala ya kuelekeza vita zetu kwa shetani. Now our brothers and sisters have become Satan to us. Sasa ndugu zetu dada zetu wamekuwa shetani We kwetu. have become Satan to each other. Tumekuwa shetani mmoja kwa And mwingine. this is not the church that Jesus came to die and found. Na hiyo sio kanisa ambalo Kristo alikuja The kufikia na church that Jesus kulianzisha. came to die and found Ila ambalo alikuja is kuanzisha. a church which is characterized by love. Ila ambalo lina tabia za It's a upendo. church which is characterized by concern. Limejaa na tabia ya It kushughulikiana. is a church which is characterized by compassion. Limejawa na When we see one member suffering, we should go and bear a burden with that Naona man. mshirika mmoja anapitia hali ya kuteseka. When we see him going down, Ukimwona we akishika, should go there and hold them by hand. nenda unamshika kwa And mkono. look at them and say, brother, Mwinua unasema, you can make it. unaweza. 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 Because of that encouragement, Kwa sababu ya himizo, he will stand on his feet. atasimama kwa miguu yake. Let's go together. Nasema haya tuende And then pamoja. we'll be able to overcome this spiritual battle. Na tutaweza kushinda vita But if we hizi. continue hating one another, Lakini tukiendelea if kuchukiana we continue speaking negative about one na another, kuzungumziana kinyume, we are giving the devil room tunamfungulia to shetani destroy this work. kuharibu We kazi. are giving the devil room Tunapatia shetani to nafasi penetrate and disrupt our fellowship. kupenya na kuharibu ushirika wetu. So that's why we are saying that love, concern, and compassion is a mark that will show that indeed we are Sababu God. tunasema upendo, And kushughulikiana this na is rehema, what Jesus wants you and me jambo tunafaa kuandama. to bear. Ili That tuweze when kufanya. people see me outside there, they say, this one loves Ili watu us. wanapotuona huko He nje, loves us genuinely. wanatupenda. Not as hypocrites who say, I love you. Sio upendo wa unafiki wa And in the kusema heart, tu. I hate you. Ndani ya moyo You know unasema that kuchukia. there are even some believers Najua kuna waumini wengine who cannot share meal on the same table. ambao hawezi shiriki chakula. When they see that so and so is there, Ukiona mtu amekaa pale, I'm not there. anahepa And they walk away. Ama Even they may ask, who is going to be there? hata atauliza I nani say, so and so, so and so, so and so is there. fulani. I'm Huyo na huyo na huyo. not coming. Msikuji. The devil is going to use that one to destroy the work. Shetani anatumia huyo kuharibu kazi hii. Not only that, Sio hiyo tu. mark number 4. Alama ya 4. A godly Christian Kristo ambaye ana maadili does not give up. hachoki.
He does not give up. arudi nyuma. That is still in verse 19, Bado katika mstari wa 19, which is also a word behind tears. ambalo ni neno lililo nyuma ya machozi. The word tears here is said that it has two meanings. Nilisema neno machozi na maana mbili. It can mean love, personal and compassion. Inaweza maanisha upendo, kujishughulisha. Or it can mean perseverance under trials. Ama inaweza maanisha kuvumilia katika mateso. We see in this text Tunaona katika kifungu where Paul has indicated that he persevered under the plots of the Jews. hapa Paulo anasema kwamba alivumilia katika mateso ya The Wayahudi. Jews came against him when he was preaching the gospel. Wayahudi wakasimama kinyume na But alipokuwa that anahubiri. did not make him to give up. Lakini haikumsukuma He achoke. persevered. Alivumilia. And when you read in the second Corinthians, Unaposoma katika Korintho wa pili, chapter 11, mlango wa 11, verse 23 to 27, mstari wa 23 hadi 27. Paul is actually he's listing all the problems that he went through. Paulo anaandika zile ratiba mambo ambayo alipitia And yote. why did he go through that? Na akapitia ndani He kwa went nini? through that because of the preaching of the gospel. Alipitia katika hiyo yote kwa sababu ya kuhubiri injili. The world wanted him dead. Dunia ilimchukia. At times he slept hungry. Wakati mwingine akalala He njaa. got tired. Akachoka. He almost got involved in a boat accident. Akataka kuzama And na so maboti. many other problems. Na shida nyingine nyingi. But he never gave up. Lakini hakuchoka. But we see that there are believers today Lakini tunaona kuna Wakristo leo actually who give up because of minor problems. ambao wanaachana na kazi kwa sababu ya shida ndogo ndogo. So thank you, viewers. You've been just listening to wonderful and blessed preachers, our professors. And as we've heard from the first service, we've been spoken to about marks of a true Christian. This is the Bible Restoration Church. And if you want to find us, if you're coming from Mumias, you can come Mumias, Kisumu Road. When you reach Sabatia, you can take the road to Bukura, and you will find a church, the Bible Restoration Church. To our viewers who want to connect to us from Kakamega, Shibuli, Bukura Road, when you reach Bukura, you travel down and you meet a church, the Bible Restoration Church. This is a place where lives are changed. This is a place where people meet Jesus. And I know our viewers also want to stand with our programs. There, when you can see our pay bill, our Lipa and Pesa pay bill is 40-21-847. I'll repeat so that you don't miss. It is 40-21-847. If you want to stand with us, you can use that pay bill to stand with our programs, Thanksgiving, projects, and I know you will be blessed. Our services start at 8:30 a.m. In the morning. They run up to 10:30, and then from 10:30 up to 1, we have our second service. Welcome all, and I know you will always be blessed. Thank you, and God bless you.